posts bukyagenda mu maaso mu ngeri etannannyonnyolwa bulungi. Oweekitiibwa IGP eyawummula Edward Kaihura ye yalowooza nti mu kutebenkeza eggwanga lyaffe okusawo obutebenkevu n'okuuma amateeka kyali kyetagisa okwongerawo police posts eziwera mu ggwanga, era kumpi mu buli kitundu kumpi police posts za Kaihura zibadde ziri ku buli muluka oba ekinene nnyo emiruka 2-3 nga bawo police posts. Police posts zino IGP aliko omupya Martin Okoth Ochola agenza azijjawo. In fact wetwogerera ezisinga obungi zivuddewo zijjiddwawo ndowooza mu ngeri ya kukuuma na kutebenkeza byakwerinda. Ekyewuunyisa kwe nti zaakavaawo naye ate obulumbaganyi obulabika nga butiisa okwagala okulaga eggwanga nti obulaba byokwerinda si bitebenkevu bulungi si binywevu bulungi bwongera okubaawo. Bannaffe abannyonnyola enteekateeka zino nabo bakyakubagana empawa, omulala nti waliwo ekibiina ky'abayeekera ekya Coalition for Change kiraga nti baakizudde nga kyekirabika ng'ekitandikiriza okwagala okulumba enfo zino okujja ku gavumenti. Ate abalala nti nedda buno obumenyi bw'amateeka, simple criminality, just bantu batawa mateeka kitiibwa. Kale bw'okubaganyamu ebirowoozo ne bategeeza statements zino ebbiri nga ziva mu bantu bebamuwa abavunaanyizibwa tukulembera oba n'okutya okutegeera ani kubona ayogera ekituufu. Minisita bw'agamba nti nedda tewali, minisita bw'otafiiraga nedda tekisoboka, tewali kye bayita rebellion mu ggwanga lyaffe, not at all. These are not rebel activities. These are simple criminals who want to cause mayhem in our country. And then the Deputy IGP, Major General Geoffrey Tumusimbe Kasigazi says, bino ebikola bya buyeekera. Now the Minister of Internal Affairs and the IGP differs. Where should a common man find the right answer? Is this rebellion or simple criminality? Anyway, ekikulu kyandibadde muntu kwetegereza lwaki in examining why did General Kaihura want to have as many police posts as possible. There are two dimensions to examine the circumstance. Was he creating jobs for more people? Was he decentralizing police administration? Was he creating a bigger budget for police? What was Kaihura's intention in doing this? And I would believe that in some countries where sanity prevails, someone would have taken time to, would even see Kaihura now talking. In a meeting, you'd have Kaihura in a security meeting as either an advisor to just give some piece of advice. First, why did you create as many police posts as you did? And I think from his answers, security would draw a new strategy on managing security. We have criminality growing. We see more crimes every other day. A fragile security situation. But again, we are reducing security installations. That is one school of thought. The other one could be that those many police posts are a menace in themselves. Kwanga obupoliisi buno gye bubadde bwonna police posts gye bubadde obungi bwe buti bwonna obwo butonotono buli mu buyumba bwa bubaatibaati buli mu bukiyosiki bwe baggala oyinza okulowooza nti maybe kiyigo oba latrini ogenda okuba nti ate ka police post buli mu byalo ne gye bulowooza nti even supervision is not possible. The ideal thing to do would be to remove them. N'engeri gye badde bulabikamu nga image yaabwe eri eggwanga. You know, one of the things I love to talk about most is image, our brand. They were not a good brand, a good image for the country. Installations that look like kiosks, they look like market stalls, and you think a police officer is there. When you go to their offices, you find extremely old furniture, old chairs, some broken plastic chairs, very dirty environment exhibiting a poor record management system. When they are getting out a file to look at the files they want to get, you see where they are picking a file and where they are picking papers to use, and you're like, is this a country that is
60 years old as far as our independence is concerned. And you see, you realize that there is a lot lacking. So I would agree with those removing the police posts. One, to save image. Two, in areas, rural areas that I know, the police posts themselves had become a menace, becoming a source of criminality and corruption. I remember in one of them, I think around there's a place called Masoli. People would even arrest people quarreling, woman quarreling with a man. Jangu, they intervene and get them, and then they start asking. You have to pay some money to leave. So you see a group of hungry hyenas on a wild hunt for food on a daily, but in the image of the police force of Uganda. So on one hand, it would be ideal to have security nearer to the people, that these police posts are near the people for purpose of strengthening administration and observance of law and order. On the other hand, in the kind of installations, the kind of infrastructure they appear to be, it was an image, it was an indictment of the country on the image, public relations. You cannot just have things look like that and you call them police posts on behalf of Uganda. Anyway, this and more is what we'll be looking at in our discussion today. Nomukuna Joseph Tamale Mirundi. Ebyokwata abantu mu ngeri etiisa byo byeyongera. Joseph Kabuleta akulira ekibiina kya opposition ekya NEED we twogerera ali mu nkomyo nga naye yakwatibwa mu ngeri eyo bwetyo ya drone jangu njigiriza yingira, which does not look like sensible. So the duty is on our security to assure the country that the country is safe. If Bobby Wine goes or Noop says your record on human rights management is poor, and then the other day the Attorney General is in Geneva saying no, and then we see people arrested in these crude ways. I think the disappearance of persons, police confirm that we actually Mwanje tumulina. Sheikh Yahya Mwanje fe tumulina. So in 1 week, Mwanje is held, Joseph Kabuleta is held, the drone is seen open in broad daylight and picking people. So what is going on? So the two are a challenge in our country. They are arrestable, but how? It's not a challenge, not how. They are arrestable, but how? Are they not arrestable? What are you saying? Are they not arrestable? Because you see, the problem with Africans, every person gets a diplomatic immunity. You remain a citizen of the country. That's why Parliament, is really not arrestable. The issue is how. Yes, and you have agreed that everybody is arrestable. Yes, everybody is equal under the law. Yes, how many for those who enjoy immunity under the law. Yes, yes. Yeah. That's why. So, but how do you arrest them? That's why you make a noise. A journalist has been arrested. Yes, journalists remain citizens. They enjoy little privileges above and over other citizens. You cannot say that when you become a journalist, then you have received diplomatic immunity. These people are arrestable. And they get people like you, the wiki sports, to argue. You see, when a person is arrested, the method, you condemn the method, but the issue is you are arrestable. Fine. The principle is that anyone can be arrested because we That's are equal. One. Have we agreed? Yes. Two. When you are arrested, we have two categories. The manner and reason. We have two categories of arrests. An illegal one and a legal one. Yes. An illegal one and a legal one. And what follows? What follows is that you are arraigned before court. Once you are arraigned before court, then it ceases to be an illegal arrest. An illegal arrest. You are rightly arrested. They borrowed enough and take me to where? To court. Because the Constitution stipulates the hours I should be in prison. That would be the argument.
the argument would be, by the time you arrest me, you have gathered the information about me, and therefore arraign me before court. I shouldn't spend a lot of time under your custody. Boogera abo bakoza gundi. Bigirimana yazimba memorial ya Kiwanuka, Ben Kiwanuka. Bigirimana namugamba, get money and I write a book for you. Many people are talking about Kiwanuka, they don't know Kiwanuka. As I pointed up to you the other time. You knew him. Ndi Kiwanuka, what was the problem? Kiwanuka bakwata omuzungu. Omuzungu we bamukwata. Abamaje baamini ne bamukwata. Kati omuzungu we bamukwata ne bamutwala Makindye mu barracks. His relatives ne bagenda mu court. Ndoza bakiyita habeas corpus. Nti produce him before court. Amini nalagira abaserikale babe Makindye, release the man. Ben Kiwanuka comes back to court. N'agamba abamaje tebalina buyinza busumulula na busiba mumulete wana. Maria Mungu n'agamba nti gwe omupakasi gwe twaleeta obulezi. Ben Kiwanuka didn't know the psychology of the army. What do you want to achieve? The man had been arrested. Omulimu ekibalwanyisa entalo totegeera what do you want to achieve. Kakati tu tukita reverse psychology. These people are using reverse psychology against the government. I'm happy the opposition n'abalimu kubanga luno lutalo lwa Piraawo Otafiire has admitted nti there is no rebel group. Naye buno obusajja buno obw'omunito buno Obusajja tebulina buzibu. Abuyina. Look at the chronological events. When UPDF went to Congo, obusajja buno bwawandika mu mawulire ekisajja ekisuma kyava mu Amnesty Commission nekigenda mu Parliament nekisangayo basuma banne waakyo. Buno ne buwandiika ADF commanders want to surrender. Ekisuma nekigenda mu Parliament using this story. We will need more money because the commanders of Gondi, ADF want to surrender. Who has surrendered? Monitor who has surrendered. It was a trick to get money. But you see, when these people don't get sufficient money, they go back to labor activities. A country must have coercive forces, what I found you talking about. The state must have a monopoly on violence. Yes, a state must have a monopoly on violence. That's why. What are you saying? To answer the war, government yambisa coercive forces twajiwa mu parliament, mu constitution. Teyina right kutuka nti ba rebels bakuba police. Chiwe you good bitch, I agree with you. Yes. Yes. Kakati, should we negotiate with the rebels or should we arm the army to defeat them? Then we get another story. Kati budduse munira. Buchiduse munintwe zaabwo buno obubbi buno. When the paper is about to collapse, a full mercenary newspaper. Not at all. Kakati, they got facts. That's why tebayina. You are bit on their facts. Nira, how can you say Muyanga? How can somebody tell you that I sold you a telephone set without a cable and a charger, and I'm coming back to claim the money? Monitor ya chibaddemu. Nti obujamani nyakayirimu omusajja ow'amagye eyadevelopinga ekisabe ky'ekololo n'akifuulamu n'akiteekamu ne offices ye yagenda n'abuli mundu okutali magazine. What's the component of this machine? Obusajja buno kyebwogera buno kyebubadde buwandiika obusajja buno bwe bwasooka Ebola bwe bwamusooka obufere buno bwe bagula obuguzi era bwe bwasooka Ebola kubanga nabagamba nti mutunuulire have ekikolwa have kakati nabagamba nti omukazi oyo achange gy'atannagenda tewaba bulwadde. Look at her critically. Before she visits an area tewaba bulwadde yatambula nabo. That's my opinion, subject to other people's opinions. You have said it right. Subject to other people's opinions. That's waffe ekyotiranda yandulu uyo nambi atambula ne walumbe kuba gyatannagenda kati bannatambula tonalaba yo Diana nga atambudde tonalaba mukazi oyo tewali wali bulwadde
except Kasanda. Now, you began arguing like an intellectual, you are now degenerating to a common citizen. Let us argue. What is happening in Uganda is an internal battle over succession. I'm telling you, attacks, let me get a attacks on police, not by rebels. By who? But Kasigazi says by who? Rebels. And two big people I have evidence. Contradicting themselves. I have evidence. But then put it the change, you know, Shafiq. You know, what you have? And the story Salim Salina Jimuandika Komonseko. No Muyanga? Hey. Sale immediately after before the capture. Salim atangaziza. In the bush. Munno newspaper. Munno. Yes. There was a paper here where I developed my thesis. It was a very popular newspaper. Sale atangaziza kuchi. Auntie Salim Sale, I met him 2 days earlier. Ndangamba nti abasajja ogenda basajja bookero basooka bane babakontakitinga nti mutuwe safe passage tusisinkane ebbombo twegatte wamu tusuule government. After reaching Ebombo, they marched towards Kampala, captured the government to negotiate with the rebels as a government. Kakati nebalonda Commander Salim Sale ukachikwa a military commission. I looked for Sale again. Sale told me, I'm a junior man. Tebayina buyinza butulondera. N'olwekyo I rejected their appointment. Kati Gondi stories zange zonna nzize nzigira. I want to give it to him. Story je namu interviewing ngamu. Nsigana limulebese singamve wa Sale batemuvira. You are talking about Justice Peter Allen. Allen yomanyi. Very, very old times. Justice Allen Museveni yamugoba kubulamuzi. Yali mu serikali wa police nibamufuula omulamuzi wano Okero n'amuwanga muzungu. Museveni yagamba some people cannot become policemen when they come to Africa. Museveni wali omuzanyisa eyagenda ku Gondi ejjinja n'agamba the first person to see the Victoria was speaking they were natives here. Toa hiyo n'abijawo. Kagati nkubulira when you analyze the situation gwe Muyanga we bakulimbira you are easy to deceive. One, let me tell you, a country that is capable of patrolling the streets of Mogadishu teyinza kuba n'abarebels bakuba police. Naye bagikubye police n'emmundu ne batwalako wadde ezimu. I accompanied the president to Sri Lanka. Nga Batami Tigers babonyabonya government ya Sri Lanka. Museveni bamuleetera bakamandazi ba Sri Lanka n'abakubira mapu ya Sri Lanka n'abagamba how can this man defeat you who is an island. He lectured them. Abatami ne babakuba ne babamalawo. Era gundi president wa Sri Lanka yajja mu Uganda oyo gwe bajjeko mu misinde. So a man who could help others to solve problems. It is the same question as asking here. If you can help Congo, if you can help Somalia, how do you feel to help Kisasi, Chanja, Jinja, Nakaseke? Therefore, ekyo n'ekijjawo. N'enfuna ekyokubiri nti when Museveni realized ti terrorism ali waggulu nnyo bali batta abantu, he created Wembley and illegality. Yes. You agree it was Wembley was an extrajudicial method of killing people. Why? Because most of the people Kayanja killed had been released by courts of law. They had a cartel. Waliwo n'omusajja nga bamuyita Kapiteni Kasenene nga yabba emmotoka n'aziranga n'ogendayo era ekyatisa omukazi oyo Sonko alina oluganda ne bano bantakke emmotoka ye baagibba ne bamutwala erungujja ne bagimulaga tife twagizudde omwana n'aga nti maama tomuwa ssente aba basajja n'abalabi be babbye emmotoka omukazi abajja ku CBS aweteraawo ku nkulungo ewali engalabi y'amayega manyi engalabi tekangabala mu kitundu okujjako ey'amayega waliwo nti omwana w'engalabi ayogera waliwo nti omwana w'engalabi mayiga mubimu nnyo
Ingalabi ne kangavana mu kitundu engalabi nga ne baba kikubaga baba jambaje jikoneko baba jambaje jibunyeko baba jambaje jikoneko omecha bete engalabi gwe titwasuze mu ngalabi mukazi na mala kunyimiza ntwasuze mu ngalabi omecha kitegeeza engalabi yojimanyi fashion yayo mayiga yagitimba ekanga babeti mu kibuga wakati nabaya mwali byekiro ne mujijeo mayiga ekayasoko kola engalabi mu kibuga kagere nkuganti omukazi oyo Sonko yali agenda ku CBS ne bamutta because he was going to reveal mzinali ne Tumukunde nga ye director wa Yesu. Tumukunde told me if Museveni wants me to kill those people, he must give me a protective instrument to my future citizen animal. Era Tumukunde yagana ne use of guns to be used by Kayanja. Yamanya in the future. Which future? In the Philippines, which future? They had the same, but it was insulated. Kayanja is not insulated. One of them will be accused of people killing people extrajudicially. Kayanja. But there should be an instrument done to cover him. In the future, it should be done. Because despite 2 rebels are tomorrow's wars. A major point but illegally. Hatukiraba. Anti lwaki bakomyawo wembule. Kakati okiraba namba 2 zanakakulizo ningamu. I know the reaction of the police, the government, who is doing this. They know it. 2. Another standing issue you are governed. Have you seen the Inspector General of Police Ochola making a comment? Does he anyway make comments? Yes. Has he visited any of the attack? Not at all. Whether in hospital? Because his leadership style is different from that. He knows who is doing it. Ochola history Ochola was a vibrant UPC in Makerere University. Highly intelligent, and he wanted to resign in a longer time under Kayikola's time. So whenever he looks the other way, he doesn't comment. He knows who is doing this. He knows. Yes. Let me tell you, another factor is in all circumstances, when we have elections, the police seeks support from the military. That's Dewaki told him it is constitutional to ask. Why is it now that the police is not seeking support from? And you don't know, 50% of the police came from the military. Even during the Haikula's time, Mubabarimba. Abamaji bwe bategeera nti waliwo la collaborative departments mu police bagendayo. Over 40% of the policemen you see came from the army. Kakati this issue of freeing when they see this rebel. You know what we are not solving? Anti kankubuli kati kankubuli source or rebel. Anti kankubuli source. Anti mwete mumanyi. I was watching an interesting meeting in my machines. Those machines. I think the president met 2 important people. And he's watching me, Museveni is watching me. He met 2 important people and he told them, if we continue messing up with this country, I will not hesitate to put you under house arrest. Nabawa job distribution. When was Don't think that Museveni doesn't know who is doing this. So how does it didn't know happen if he knows as the commander in chief? Museveni was the snakes out of their holes. Not at the cost of people's lives. Evidence. I was watching a meeting sometime back on machines I have never seen where they said we should create some sort of a rebel group that eventually says we are fighting because Muhozi is coming. Kakukubire. Uinenda si nkakube wano. Geno mubuze. Geno buzela manager ba mwenka bakubire wano. Tiki kaka no kwekali. Uganda asking your managers mubagambe.
temuyina endasa akabakubire wano nkabatere ku TV also meant to use UCC tekiriza because you cannot prove that. That is not UCC efuga mu efuga efuga mutwe gwange ya kitange sente yambera mutani wa Iwana Mirundi an expert. Let us use your expert ki kaso uli expert that's rubbish mu monitor kati I'm telling you. Can I summarize for you? You are summarizing one that Museveni is an expert better language. Museveni is an expert mu buyekera. True. Having sorted out 29 insurgencies. True, that is true. Two, what would be the reaction of police or government to feel or to seek reinforcement? What Probably would be? Seek reinforcement. Yes, they have not done it. Three, I've told you. On my machines, nabalaba before T1 bagenda kuincitinga ba veterans ntito twagala mukozi bagenda gamba nti wali anti nkubulira we don't want it but this is no this is the reason why the social media comments yabagambye bavudengu jukuli abiriba no this is the issue temwagala bakyogereko ono abawasente waliwo abawasente bamukubye muhoza mukubya mu mazeewo why tebategeera they did not plan for muhozi bankubulire these people did not plan for Mirundi will not participate in the muhozi talk. I don't want it. What's the one who national information? I'm telling you, this is a campaign. Very panicky. Ebyo bimwatu kolaffe nimutugera babiri wa Museveni nimutuonona temusobola bikola ku muhozi. Why? Okay. Museveni knows his son. Tell me. How does Muhozi relate to an attack on a police post? Mbwaba yekera baganya abiteeka mu center abamanyi Museveni. Ask them where there was no meeting and all the security has been handed over to Sale kati mukubire ku mungalo. The police has lost. The inspector general of police has lost. The president has directed Sale to take over security. Kati tulabe bana boogera bino gye banayitira. You see, me between this one and this one, I take Otafire. Do you know the background of Otafire? Otafire started recruiting people in for Nasa. Otafire yakoma mu senior 2. Ekitabi mu seminary. So why couldn't the two sit and harmonize their position in Mirundi? Otafire yakola balanga recruiting abayekera ba for Nasa. Obuyekera abumanyi. Era nakweze yagenze Masaka n'abagaba batemi b'ebijambiya temuli bayekera Otafire is more knowledgeable than this. Bano bayina training naye Otafire obuyekera yabulimu n'abumanya kankubuulire President wali agenda okugenda mu nseko yabayita n'agamba Otafire nti emundu tumuzisa rendering Otafire namugamba nti ate tugenda kozesa ki Museveni namugamba nti bwe tukweka emundu ne bazitusanga nazo bajja kutegeera olukwira ofere tugenda emundu tujja zifuna. We shall get guns if we want to get guns. Museveni yalina abaserikale b'ekasanvu abafolonasa surrendered them for training ne badda mu UNRA. Museveni started naddira n'egundi n'ayiwa omusenyu n'amatafaali aba UPC baga nti the man wants to settle down nenga agenda mbuyekera ekitegeeza over the two n'aba monitor bano aba monitor balimu the monitor people I know the person who is financing them era buli kibakola kyonna kati nire badi yakubba sente eggwanga lyamwe ne muli waayo. Why don't you close the paper kubanga njabba kuba abantu babakyawe nti kati munira badduseemu bwadduse n'entwe zaabo n'entwe. You know why I look sad that a professional journalist of high repute like you chooses the messenger. They are simply no. Did Monta create they are killing our immunity.
The journalist is protected. Okay. We only become a force state if we are credible, if we are not used as mercenaries. Are these attacks created by Monitor? And Monitor is Monitor reporting non-existent things? Let me tell you, why does he want to create? You see. But he's telling what people say. Internal Affairs Minister takes a dig at the police and other security forces for arresting. 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 Are you not arrestable? Is anybody not arrestable? Kankuvudi. Baggage wa police bamuganti bankwate. Yebagenga mukwata wacho. Oyo mukwati atete wali ati muganda zimuli asobola kunkwata. Otapire the highest can do kunteka mu nyumba yi. Saleta sobola kunkwata ngunkwatira ki. Kuba to silence kubanga everybody who comes up to attack him because he silences him. Temuyina planning. You are poor on planning. Nje bintu bya mubivayo nembikuba. Enecho vola bakakati you are mismerized. Ekigambo ekitufu mismerized kati muwunze kati muwango owunze. Sente zali meke. Nti Yesu zizo nazengo. Yesu zenkugamba zonna. To attack everyone. How should a government respond to rebel activities? These rebel activities. This is an internal job. Police ekifiiriddemu. Era kati batandise ko nalibyo ngagamba. We are reinforcing what? Are you equipping the police with modern weapons? Were they guarding police? Were they guarding police posts with the spears that you have brought to guns? All the people are in police posts to come to the headquarters, to the main police command center. You lose. All of the big people in the security now have lost to Saleh. If you say so, when Saleh takes over, if it is true, this man, I talked to him once when I wanted security. I don't know him very well. Has lost because the minister is a general who is saying there are no rebel activities. And he's an expert on rebel activities. He's a retired. And why is it that a newspaper like this one wants to create a conflict? They are all the newspapers reporting as they were defeated here. They are bringing arrests. Arrests can be explainable. In many cases, arrests the police holding charges. I think we leave this subject because both of us are civilians, you and I are civilians. Military. Intelligence. In one of the best institutes. I was smuggled here during a British time. Tumpita wakusanya ndiyerera ngabu atamina kuhandolinga mungu. Bwene mundu wegisanga wanodduka. Nenze njirinya kate nenjikuba. Njirinya ko nenjikuba expert tonzanyisa. Ntokuba sisi n'ogasifuluma. Singa ntambula. So therefore, you see Muyanga, the problem you do. You and I are civilians. I'm not. For records. Not. So Muyanga, you don't help the country. Why? I think you never want to abakuteka mugunde and you are going to lose. Kubanga for you, where you are going to lose. Singa bakwekipinga nibagandi omusajja oli gogenda okwogera naye ayina obwongo bw'amaanyi tekubyombi nyina kyoyanukuddemu nkugambye kankuddemu nawe toyanukudde mu simple terms was are these rebel activities or criminal acts nkugambye I'm not answering a question like a primary kid nkola bya university nkugambye I analyze the government if somebody comes to you nagamba timukyala wa ali muloji what will be your reaction? Ali muloji. Ali n'omusajja muloji. Wa. Ali kyekubuulira if somebody tells a man, your wife is in bed with somebody in a lodge, what would be the reaction? The small brain man would want to go and attack immediately to save. Yes. Intelligent ones like me would wait. Anti kayinza okubanga ali impotent, kayakimanya dda nti mukazi w'omwezi taliyo kitinga. Kakati nkubuuzizza nti we are not seeing rebel activities and insurgencies confronting Museveni as government for the first time. What was the reaction of government?
genda obuze kakoza mutale. And why should the government wait to react after the things have happened? Ekimanyi The protective and predictive role of government. Nakugamba nti when you were hunter for abayizi, when you are hunting and you said dog ngekomawo magulugo, you know there is a python or a leopard, you run away. This is how security organizations operate. Do you know this is an internal job? They are fighting this. But veterans were very bad to get it. Bagonde to Jaya Kasajaka, come on, get it. Akarichi. Mugozagenda kuba wangula temwamu planning ngira and you don't have to follow to creating a situation temukoza rwana nekita. We were stupid. Can Museveni accept a rebellion in his family? Museveni to accept a rebellion nebaganda bere batambula nono omwana ekyo nasho akigwa ono amuwalana n'akigwa plan za mwezo nanfu nalebe mwenda ngabagamba mwenda nemulabi mu meeting yaje kumisi deba mugaitu bantebe na yakabika good nende bu musajja avuge motoka mu kibuga nga mujamu mwenda yabaga nti oyo omusajja temumusobola okujja kunga mukanyuze sente ze nze yandeka nebo munamu Rwanda nayite mujja musobola kubamba mbalaba tenina obwongo ekyo kikubye ekyanula nkikubye ekimanyi nira nkikubye kozesa amagezi mutuppe mugambe singa babadde bayira amagezi kati bakozesa bano ababafaanana omanyi if you don't have brain tukiyita brainstorming means nti mwenna mukkiriza nti mulina amagezi. Kakati, if we want to steal money today, tetugamba tetuleta bujamani busiru obugamba nti bwatukuza incomplete system etayina database. You say the machine is obsolete, we do not have proper storage, and let us repeat the exercise. That's my argument. Let us repeat the exercise nga intention yayo to fight crime. Kakati nakugamba nti Onyango ne munne Enanga bagamba nti tugenda kukozesa kamera zaffe za police tukwata abantu abo bakuteyo baliwa nembaga nti bagenda bisimulamu. You cannot reveal. Yes. Kakati gwe kugamba nti tukiyita reverse psychology era muno nkiwandiikako nabagamba mu katabo kange kano The Lion and the Masai Warrior nebagamba Museveni alina gwagenda okuba mwabi nabagamba nti Museveni is a master of reverse psychology. Reverse psychology. Would this not be a lapse in Museveni's management of security? Because it was his credit. ADF bazze olabe mundu weyaka. Kino kyabwe internal problems. And they solve it, soon solve it. Let us take a charge of security. You will see. Togenda kuda yubalaba. You will see this police at times. But we said. But weki newakolesa government to blackmail. So salaba dewa bulijjo. Ante nkubulidde ate abadabi kola kakati is assigned to oversee security. Togenda kude kulaba. Era baduse emishinta aba police ne baddayo. Why is Saleh and not the Minister of Defense? Let me tell you. Mulimu ebintu bye mukola nga tebikoleka. Waliwo ekintu kyotazanyiramu. Ti mu family yaffe kino tekizanyirwamu. Kwe kutambulira erinnya lya family. Mubera n'ekintu kyemubala. When you go to Ethiopia, Ethiopian Airways has survived all regimes. Ababbi bonna bakkiriza nti yotebbibwa is our flag, is our image. Ethiopian Airways from 1923 lwe yatandikibwawo tegwangako. Ababbi bakkiriza bonna nti bwemuba musuma nga musuma ebirala yo tesumwa. When you go to Zimbabwe, a Zimbabwean policeman cannot accept a bribe from a poacher. Mwemuva dola yabwe wano tewali kye bataba ku ssente n'eddamu y'ejjinja singa bagisula singa eri ku faamu ya muntu tewali kye bataba. This is the difference between your mafias and the other mafias. Mafias zibako ne kiprotectinga nti kino kizira muziro tekiriibwako. Kakati let us tell you, if you use the police nga gyozanyiddemu, you are creating a lot of trouble. One, even reassuring the people. Kakati kankubuuza ng'olina ekizibu osobola okugenda ku poliisi kati? Ogenda otya? Yes. Oyinza obutagenda. Ekitegeeza kati to restore the public okudda ku poliisi kijja kuba kizibu.
In fact, singa nze ni mu planning yaabwe twalifunye mobile vehicles ezikaba Joseph Tamale Mirundi mutandao yaona Mirundi mbole na matovu program the big story gatwetegereze mu gwanga lyaffe ekibuuzo kino ngabwe kyalemya abasecurity okwanza ne ba contradicting netabuleta kisobola ate ntya bwe tuyagala nkugambye judge the government. This is not the first time to have inside twaina insurgency teso twaina mu Northern Uganda twaina ADF. Does Museveni react to this the same way? Do you run away and surrender territory to criminals that the policemen are running away? Why don't you seek reinforcement? Tamale, I want you to look at this. Kaihura yatonda police post kumpi buli kumuluka. Yes. Ngachayagala ate bano bawizidrowinga kati bano bazijja ati kakati kyegamba ate muzijja tulaba bayumba tebagambye omanyi Muyanga we mugwira akabonero tebakugambye nti the police has failed because of financial resources. Not at all. The police fears but from economics batugamba ti inflation means obulwadde obukwata sente neziti ebigulibwa mu simple terms obulwadde obukwata sente kati police abantu gye balisindeke baga nti poliisi teggalwa kati bateekako obuteesa eggalwa kati eggalwa poliisi eggalwa naye nga bagizanyira mu buzanyizi. Why am I saying nakubuuziza is it a strategic decision to we close the police waliwo agizanyiramu nti abakugambye ayiro ojja kiwulira nti waliwo agamba nti abayeke. You see what is going on is like 1981 when Museveni was fighting. No, Museveni fought for a proper cause. But if you say nti abayekera balangirire nti gunte tumwagala tuyite ba veterans bekalakase tuyite batango doyi baje tukuleetinga impression yabagambye waliwo transition team batadongo doyi tebagirimu okumukuba n'aba abatagirimu babatwala nga babbi bankoko. There is a transitional team gye bali babuukidde n'enkikuba n'enkijjawo nembatundulamu kakati bino byonna bibalaga. We are talking about Wembley. Okay, bagireete but it's Wembley. Yeah, anti nkubulira tebasobola tabani wange yakaddiwa wotegeerera Wembley yakayanja bogireeta anti wulira si kayanja yekka everyone produces its genos bwe bali bakuba Saddam Hussein sakola kufuta yadda. It is the military. You must produce the genos. Everyone has challenges. That's why we continue training and retiring. Kakati is a see issue. I've told you, I have information, credible information, that this is artificial. Because buli lwegamba omuntu okusolvinga ekintu nga takyagala, we have alternatives. Reinforce the army, reinforce the police by acquiring. Singa Museveni kankubuli, singa abo bayekera. Museveni yalikoze ebintu ebyo. She would have fired the Inspector General of Police. How do you fire? She would come and say, there are no rebels, but electricity. Bano bali godi banywa omwenge ne naye omusajja nagamba nti omuserikale yali mu mmotoka nga yeekwese yintuluda najja naye kitwasobodde omujjako yakanyuze yali agiyita grenade. You would say maiming. You maim. Mutabani wange yanga nti gwe kalakala ne mundu ojja kuba omuntu oyinza okuba drunkard ayinza okuba nga abuze bakusibe bakutte. You maim him. Naye nyango yakama mbu yasudde nadduka tulembwa zaffe ne ziremu. What type of explanation is this? Because you can't blame Muyanga. These issues of generals. If generals can contradict, general tafira, general you don't blame Muyanga. The generals are failing. Tafira babadde bamwagala mukamu to condemn arrest. But arrest, where are you not arrested? Nze mbewuunya. Tegule went to court to Sumuhozi because he was violating. And Tegule is a respected journalist like you. And was violating military rules. What is wrong by the government, the police, to arrest Kabuleta? Because you think by joining, hey, if I want to be a criminal, ngenda question back population because I will be protected. In fact, let me tell you, omanyabala muzibe bakubuuza. Omulamuzi bw'ogenda mu kkooti akugamba, can you tell the court your academic background, please? Ebintu biri ebyo.
bw'ogendanga mu kkooti waliwo to swear on oath and not on oath. Omulamuzi yategeera tiaganye okuswearinga on oath. Why? Musango okulimba ekitegeeza mu bujulizi bwabwe weeyinga. Academic background means what you did, you know it. If I lead a team of people, that's why you don't catch me in violence. Mani, no judge will be lenient to me. I'm knowledgeable. Omusajja agamba katongolo no kwete chemicals. Yali akube simu ngavuga moto kwa musirika namukwata. Lawyer we namuga ntomu wangu zine muntu moya de 10 tugende mu court. Omulamuzi yamuga nti gwe katongolo wakoleta chemicals ti tukwetaaga nnyo obulamu bw'eggwanga libwetaaga. Sigwa kulya fakatole yeddagala ekuli lya sirimu ti obukadde 10 oba omwaka mu komera. We need you. We need to protect you. So, mukitegeere, it goes with the responsibility. Tuyina kye tuyita license and the right and the clawback. A clawback means eddembe litolisamuliza balala liriko responsibility. But if you say kuba weesimbako n'ofuna obululu bubiri okuba president, then a presidential candidate must not engage in gundi uyo bamuvunaana kukola ki kuyinza jinga abantu simanyi abanyankole abaki abalidde buli kintu kyonna simwambiridde gwani akufinancinga gwe Kabuleta. We would Kabuleta become a presidential candidate. Omanyi Kabuleta nti yawona ku banne nga yawandika sports yawona lwamwenge. Kabuleta is surviving because of beer. They went as sports writers to Naira breweries. After the function, the other team came back to file their stories. Kabuleta remained drinking because he could not move. Banene bafirawa. Erugazi. He survived because of Simon Peter. It's only because you don't vet candidates. Bring in vetting. Not academic papers only. But what is your background? The vetting is done by citizens. Because you give them signatures. You sign for them to stand. Nebo munaleta ba veterans. Nebo munaleta baani. Ono temukyamusobola. Kubanga mu Uganda temuli mu electoral college. Museveni surrendered the country to his people. Oba batamivu oba baki. We would think of an electoral college. We don't mean because they are fitina. Some of the people what bwembawulira onumunja bikuba bya choosing because there was byabo bisinga obungi. Nti n'ogenda malwaliro ga Uganda notiramu abantu n'olikabasokola. Abasirikale bangama nabaga nti waliwo asokola emirambo gy'abamaje bombo ne bangama mwogere tumusokoze Judicial ne makansi nankubira essimu Kabuleta nkogere gwasokola emirambo gy'abamaje kati n'amalwaliro ne bagadduka. Doesn't Kabuleta have a right to stand for that's president? What I'm telling you. Timu Uganda temuyina kyemutaba. President Museveni naleta 19 billion abaana bafune TV ne radio basomereko ni muzibba nga ate baali kayise na kayita nzigira yawo aka Museveni mpulira ebirango byange. They don't see this. Kuba ne sente mbu bagule buli muntu yenna buli omu agulibwa. Why have you failed to buy me in the last 24 years? For sure that was simple and ambitious plan. I think no 19 billion. Next week. Yes. Can you buy a radio station and a radio station set for every family? Museveni bamutwala mu company ekola battle ne bamutera sets isatu. Ngende kuleta katabo era kye batya kyekyo. Nti tumusime tukwalimbatamu. N'omulamuzi musuula eddalu. Unless I commit an offense. Mujja kulaba ku mulamuzi agudde eddalu wano. Ekyo ndi bajjemu. This man, he must surrender the recordings. You will never get the recordings. Those recordings, I will give them to God or to the next government that will pursue these people. Nobody should expect to get this. He must disown the tapes. Me, the son of Yohana. First of all, the recordings carry no value. In the first place, they are not authentic. If they were authentic, you'd hand them over and we subject them to scrutiny. See what you see, where you get them. First own them. First own them. May I sit down and reason? Do you have a blackboard in your home? May I have a blackboard?
ng'osobesezako bakyala. I analyze empapula nagulanga empapula nzigwawo nsiimula busiimuuzi nkola ekintu nenkimanya. What does one want to achieve? What would be the reaction of somebody? Nkitegeera. What would be the reaction? Era mu intelligence tukubuuza nti what was your reaction? Tukutegeera reaction yo. Does this, if we suspect nti omusajja yasse mukazi we, tukutunulya conduct yo. How should a normal person behave after losing his wife? Tukuteekako bambega tetukulondoola your conduct. Ababisoma abatalingamu kakati nkitegeera tibano kye baliko reverse psychology nti kwata kabusenga bukube mbwarisiti ate nga mmwe you would say detention without trial obote yayina detention orders Chesimira was acquitted. But he remained in prison. That's what I condemn. Did you see anyone present an arrest warrant to Kabuleta? Auntie Jenkubolira, yes, you are talking about modalities, but you have agreed is arrestable. That is a matter of court. How we arrested. What do we say exactly? Oh my God, it is how the psychology of you. Nti abasajja bazokukwata. Bakuleta abasajja bali intimidative. It's only this government has changed. But in the past, bali tanga abasajja banene abawanvu mu police. Gotenza kupunga olujja alukola ki? Naye gwe tobalaba bano. Why is it that the police bakubagana naye n'obalabanga okuyingiza omuntu mu drone balwana naye? It's more popular banywa walaji. Some security personnel without a gun and walaji tebasobola na kulumba bakuba matatu bavubuka baba in many cases bano neka mukamba buzi bano ba wrestlers abali mu America bote bakwatibwa. It is a level of training and the equipment you have. So kakati mmwe mulemeddwa to explain nti tugamenti kabuse gondi kabuleta bamukutte. Yes, you went to court to sue Muhoozi for allegedly violating military rules. I think the concern about Kabuleta. What should be wrong? Why is it wrong? If Kabuleta is hey, umbaka parliament bamukwata, umbaka ataba mbokamba kule. Do you know that I've never been arrested because of a story? I went to prison once because of malice. You maliced people. Now, malice is in your DNA. You malice yansibisa mukomera musomanyi sente mayibichi ali mukabuli tagati nkubolira ali mukabuli ate omwakazi ajogera muwasa oba mufumbiro genda muwachi ali mukabuli tulize St Peter yali tuwozesa mukulu kunerega mu byabusirwe. Me, I don't believe in malice. I'm not a malicious man. But you said you went to prison because of malice. And ngabampa you were tried and baba kaluka ngati ne bagala bansebe mukomera humiliate ompito mu chambers situabikaze situlikane nkutwala nzobyo binkozese. I don't believe in malice. But you have been to prison over malice. One, anti malice nga balo to intimidate. Wali wona anyakala to intimidate. You intimidate who? The more you humiliate me, I had it. Fakalo lumva ke jogere kubajja kuddamu njoge. Tewabeerawo amicable solution. Tewaba. Kubajja kuddamu njoge. Kakati nkugamba nti a problem yamwe. These people lack explanation. Abakola ebintu bino nti omusajja waliwo change genda aba mu security oyo omusajja mugezi nakugamba nti ajja kutuyamba to eliminate hooliganism and this self appointed immunity, diplomatic immunity. Owero sitakwatibwa ne bakwata owero si ne bakwata mbaka parliament ne bakwata tell them you are arrestable. You cannot arrest an MP ngali mu parliament. You cannot arrest an MP when he's gone to parliament. Mubibanyonyole. The Nordic countries, Sweden, Denmark, you cannot be arrested inside your bedroom. The policeman will wait for you at 12 a.m. Tebalumba ali musenge. Mu Sweden tebasobola kukwata era bayina etteeka. If you commit murder, police nemala emyezi mukaaga nga tekwatanga ng'owonye. It is a golabanga ekyangu. No, it is a burden on the police.
to use all the resources bakwate kubo kitundu yanga kyangu 6 months if we commit murder ne babulawo ntito ate bwe bakusiba omuntu abaguwo ekyo badde kimanyi if you put me in prison for allegedly killing a person and imagine is alive abawange mutta namugulada namusasulira so tebayina gundi kusomesa Ministry of Information and National nga naye nyini yetaga guidance kubaka katika ankoboliza nagenze TV Muyanga story nagenze Tamale Mirundi abatolo bakoze omukolo abatolo abali mu Kampala mfano Southern ne bampita ne ngendayo again for what as guest of honor kakati bwe natuseeyo oli mutoro nabala ayibirongo tolo tribes za kugamba nti jibampente muganda ange gonde muganda ange majambere kitegeeza mu Lunyarwanda emirembe amajambere yampentezi nze ndi wa tribe yonna some don't know even my tribe this is not tribalistic at all kakati I look at it, somebody's contribution ogenda mutwali ngo ina mukazi wononya musawa obeka paper doctor nonya musawa asobola kati mwe abalowoza mu tribalism I'm not one of them kati abatolo be bampise ne bangamba okusala keeki nga bagikoze mu kifaananyi kya baasi yes naganyo gisala these are tools of authority the crescent crane the flag the coat of arms abantu babiraba abamaje bolaba twali bana batunga babigamba sibaye babita kalapata nti kala za amaje olaba nga bazikuumira ddala ekibinja ekimu ne kizibba ku ndala when you see people annoyed bocha bendera za America in the Pentagon buli nsi America gye yakubako bayina flaga yabwe mu Pentagon to tell you the importance of a flag naye wanabe nali mugubagamba nti flaga beyala tebakimanyi kakati I told these people sisobola kusala keeki eri mu kifaananyi kya baasi lwaki ate simbo yammwe mugirya gwalabyeko ng'abasiraamu kati nabo baabiyiiya nabaga nti oyo campaign bamuleeta kugoba mizimu kubasunda ne bakuyiira kati n'abasiraamu bamubayira temanyina histori ya campaign agoba mizimu agoba muzimu sajja ba sente za kwini ne bamunoonya ku mbaga ne bamutya ku mbaga yenatandika okutta abakazi kuba ye tebakola tebamukiriza kuwasa kati abakazi ne bambala babayita ba bride gwali musamwa nga kubeera Scotland kwambala byeru abakazi ne babatuuma bride abagole n'okubambaza gawuni enjeru ne gujja ne gutta abasajja kwe kuyiya campaign batobe kati namwe mumugula ekipa yatambe nagisunda gukisundira abatamanyi history abatamanyi bakagula muri ya bintu bino so kati abasajja bano bagambye nti mwe abe tebababuuliranga abantu mubibabuulire bayita nokola keeki ya Museveni bagisala nga mumulidde omuntu ayinza batonera keeki ya Museveni mugisala mumulidde yes ekintu kyenare mutayinza kola keeke ya baasi nagisala nagirya tikiriyo okujjako Jesus yabagamba nti guno gw'omubiri gwange ogunaweebwayo olw'okubeera mu kino mukikolanga lwakunzijukira did Jesus kill himself yasalako ku ngalo ye n'agibawa yes Jesus yabawa mubiri gwe yalitemyeko omukono gumu ne bagufumba this symbolic kakati oyinza kubanga oli musiraamu n'ogamba nti tukoze keeki mu muzikiti ate mugirye but these people don't understand these things efulaga beyala waliwo mu history Muyanga abanyolo balumba Buganda the Bunyoro army attacked Buganda and Muyanga went to Stokes one of the Europeans who had armies on Lake Victoria kubalugadi teyaliwo kakati Stokes told him you go and elect the Union Jack bendera ya Bungereza giteeke mu kkubo Muyanga yagamba nti musiru nnyo tabawadde na lubatu lwa Buganga ekigoye obugoye ekigana abanyolo okujja era this is why Muyanga signed an agreement with the Karl Peters in Germany. He said when we approached these Europeans to give us guns and Obuganga, they refused. They told us to elect ekigoye ebendera ya Bungereza ekigoye obugoye
We confronted the Manyolo Naro. Yagamba Baminsani. Gamuganti Buganda wajiwa abazungu. Abangereza. Nabaga mungere kubatira wano. Omuchidda mukundagano ya Lugadi. Ya Gonde. Ya Karopitas. You did know the British approached they sent people to stocks. Lugadi was not around. Bangamba chikoye bugoyi. Kakati Muyanga has a perception about the flag. Is the perception of NRM about their flag. Nti flag bilala tibamutegeera. Story ne Joseph Tamale Mirundi. Katumalirize ne goyogera ku communication mu government yammwe. Yes. Katulina tulabulwa omulamuzi owinyiddolo ne Nabbanja. Omuntu yasibwa Emmengo. Omukazi omunaku n'asindikibwa mu komera ng'amanyi milioni 2.8 Nabbanja ayina leadership style eringa eyo n'ey'Amagufuli. Nanyinaga nti bino byemukola bya busiru. Milioni 2.8 ziizo omukyala mu mutte. Omulamuzi agamba nti saabalamuzi nti awo boosusse w'okoma nga saabalamuzi. Saba Minister, ebyaffe bitulekere nawe okole ebyo. What is there? What is there? Omekamba bolire. Problem yamu. Akamyufu. Ikaga. Roza sijima baga mambo he doesn't know how to. I can go and control sophisticated weapon. Go and satellite phone is ngongamba. Ezikulaba woli buli holding ngangulaba. Kakati nkugamba. The problem you have. You have killed all government institutions the way you have stolen everywhere. Namutabakona kimulekawo. Kakati mbwe mwagala okunafuya ekitongole ekiramuzi kubanga kibasalira emisango mu bukya negibasingisa oba ne bumufuula political oba bano bemulonze nzo awunyeddolo mumanyi naga nti ayiso awunyeddolo ng'akyali muvuuka nga mwavu nengenda mu kooti nga defending omusajja bamuyita opikopoka ogundi obunyeddolo n'asaba looya waffe bali ku ddembe sigala I walked away. Naddayo mu office nembagamba I cannot trust my evidence with this lawyer. Mbalabye bombi opponent waffe noono nga banywa sigala omwamu wadde munne siyinza kuwona evidence yange era the case was withdrawn against me. Nensanga obunyeddolo mulandi zinampa ne ku ttaka ng'ekyamani wa land board manya secretary so I have nothing about Gun era bwe nagenda yagamba when you see this man is the state since you going to find if it is illegal so I know him I have no grudge against him but the problem twayina agamba I prefer northerners why the eastern are fools baganda good at business so I prefer Gun era bw'otuulira bonna bakojjajja asonseka mu busonseko ate ne bamuleka n'asonseka kakati the problem is nti owunyeddolo alina problem ziringa 3 nabagamba Judicial Service Commission yatuuza ebigezo si ye yasinga. This is the battle between Kisache naye. So if you don't want to give me a job, why do you tell me to subject myself to an exam? Choose then. Yes. Kisache bali mujjeewo ne bamulimba omulimu omulala naye toyinza kubeera wansi waani wago wasinga bagemeyire bali bagamba nti Museveni is considering to be the first female chief vice bamutwala gonna amuvuma lukutana ne bamutwala gye bamutwala ku ttaka abamukubirayo ne babakuza ne babawa n'emidaali nginkyongi sigala mu nga ngikolera mungi jonge napointed bila bwesase mu kyenyi abaganda bagamba nti abaziko okumpi be babaleetera okuwunya ayigo kubanga mbadde nkoleraani gwe kakati nkubuulira that's one. The second point nti owunyeddolo olw'okuba ali ku remote ayina ebintu byakola balina babimugamba. Look, honestly he made the right point. He rightly pointed out. I agree with him. Why should Baganda complain about the amount of money government has used to treat Oriel Speaker? Olanya. Bamurumba. Okay. The following day he went and apologized. He would have resigned. Why? Because if you feel that the Kabaka is very important,
What if he brings a case to you? This is what I'm telling Kalugiri. Nti Kalugiri otulumye mu banka. Omwana alemeso ekisawe kye mu kitwale. Kalugiri erozo oleze kabaka kuba influential peddling. Why don't you allow Baganda lawyers? Even if you have influential, at least hide yourself. Chokola munno muri abagenti baba kyawanya abantu baba kyawo. Temusobola kujjayo mitwe. Wabewo kumwe ajjamu nga atekeke enkofiira eyamu agitambuze mu Kampala. That's why bamusibe. That's why Museveni should stop muhozi. That's mukwateko kujja mwe obaka t-shirt obaka kunyimu Kampala baba bamayinja mutege nti ensi yabakyawo. Enkola ya Nabbanja nga Ssaaba Minisita. Yes, the two different. Kugambye Nabbanja afuse popular nga kuki. Why is this man feel jittery? Nabbanja did not use, you ask, had Nabbanja commented on the case? No. Yes. So what if he was a relative? These are jittery judges. Ndio omusajja akubuuzizza. What is the source of your wealth? Ndi musibe emyaka ebiri onsibangayo. Singa nawe oliwo okunjegere. You explain it to the public. This man has challenged me to state my wealth. What is my wealth? I surrendered my assets. They are gigi. Simple. Simple matter. Kakati, why do you pursue Nabbanja? Let me give you examples. Italy. Yagenda mu kooti butereevu eri omulamuzi omuto. Mufo ky'okulumba Ssaabalamuzi bw'ebeekana ebitiibwa. No, that's protocol. That's protocol. It tells you there is no relationship. Nyinza n'okubala nti bwe gw'osalawo. Ayinza okuba nga yakitegeera dda. Kuba tubamanyi. Nti how can a judge tell Bobi Wine, you try your plan B? When you find a person eyakwata emundu n'agenda mu nseko abantu ne bafa, twali kiyigiddemu. When you see somebody who has decided to seek redress from courts of law, praise him. Kwata kuterichi. Because Owinyidoro had people talk about plan B, plan B, plan yes. B, plan B. So you tell somebody, go and plan, and he ended up not having a case. You would say, when you waste the court's time, you pay this, we penalize you. A judiciary must be respected. We are not simple people where you come and withdraw. Is it a right for me to withdraw my case? He went ahead. Minority report. Where do you find the Chief Justice who has a commission of inquiry? So me, I know. Politics are rotating yonna. Kasita abasajja bano baga nti be bakuwa omulimu bakujoga waliwo tiimu ejooga. You assert yourself mu Uganda and educated. Tokidanga munyiza okukuba oli gwagompa gwansomesa. Am I not qualified? Ebyo tobingamba kwati nyini. Kakati bana abasajja balina obujuuza abo abaana abato nti bakutomeza. Nolaba omusajja nga zimu gundi byayogera tibiriyo kubanga si yayogera era onuddi tuliteekawo obukiiko ne babwogera nolaba badduka abayingira ebinya by'emmesi kuba mufuula abantu abasiru omunajja mu gwe have you seen gundi expert mu education ono muganda nge Muyanga? How many times have you heard him talking? Tayogera. Yes, kuba yinza okubanga Muyanga yaddukanya amasomero ge. He would be a key person in the midst of education. In fact, we want. He doesn't talk. Why? Meeting. He's at variance with what is being done. But the one who will be taken responsible. Go the expert. Museveni abaita babi afandum. TDP bi afandum. Yobuli chibicho nechiberam nefiram. Zisiri bi afandum. I go away and I suffer as I have suffered for 10 years. Kakati nkobodi ndigam. We have cases. Abalamuzi abatawulira polite. I'm a judge. How many judges do attend God's cabinet meetings in heaven? If we praise the judges, that the judges are very important. Me, I fear a doctor than a judge. Why?
A judge cannot force me to sweep me naked. I fear a killer than a judge. A killer can sit without summoning me for evidence and answer it. It takes a judge over 20 years to kill a person. But these ones take a precise decisions, the killers. So for me, when I look at the one they run the fools. Ninkatereka, gundi yali akagala nnyo. Natuma mutabani wange akamugireyo. Yali Chief Justice. The one they run the fools. The way judges and magistrates consider themselves, they very good reality. So you are doing a service like another one. I have never gone to court to seek redress myself. I only go to court to stand the suit. Mirundi. President Museveni alabika amaliza bulungi kaweefube w'okutereeza obutale mu Kampala. Katumalize na kino. I give you examples. No, omanyi lwaki saagala kugenda olabika weegomba enkola ya Nabbanja. In Nabbanja ebintu abikolanga. In Italy, a politician must be opportunistic. Yes, a politician must be opportunistic by nature. Nabagambi nti amanya Mushega yagenda okulambula essomero lya primary nga Minister of Education n'asanga omukulu w'essomero ng'empale emugwako tayina musipi. Amanya Mushega removed his beret n'aguwa omusomesa. He's there, ask him. A gesture. Era kakati nti nayambala ku musipi gwa minister. A gesture. Waliwo Moyi yali ayina gy'alaga n'asanga omukazi nga walubutalemedde yabweta n'amutwala. A president must be near the people. A leader must be near the people. When do you make? Saba minister navuga. Yes. Paka ku koti, paka mu ofisi ya mulamuzi. Kankubuli mu politics batukaamu. Nti ogenda mu ssomero lya King's College Buddo oba Kisubi akafaanana bwe kati. N'ozimba y'ekizimbe, you are wasting time. Yours is one among many. Dira akasomero k'oku kyalo. Okazimbe abantu ke balaba kati Nabbanja okutwalira ono esente okumutwalira prime minister avuddeyo waggulu onek abo ye type ya aloof away from the people. That's why we are to have grassroots politicians. You must be a grassroots politician. We know kuba not over ngono ngo yobuli kyozunga yo wabo endwadde buli Nabbanja wali omulabye konga kyagenda wabaye endwadde buli kyagenda abantu baseka buzi neno minister nga yobuli kyabera waba nagenda yo endwadde kizibayo nomero genda yo endwadde ne zibayo abo be batya kakati nkubuulira nti mu Italy omulamuzi yasala omusango nti omukazi ali mu jini tasobola kubeera epingibwa. Musajja yali amuyigiriza emmotoka n'amuleepinga. Omulamuzi ruled ti omukazi ali mu jini tebasobola muleepinga. That was demonstration. Ali mu mpale ya jini. Na wano Winnie Byanyima yakulembera abakazi ne bakanyuga jini ku kitebe kya Italy. Yes. Ejjaji tagaa nti ye Katonda under my seal siibwe ekolawa. Under my seal siibwe ekolawa. Kenya bajjewo ne wiigi. Ezo gawuni zolaba abalamuzi ze bambala. Batandika okuzambala mu 1648 nga bakungubagira gundi Queen Mary. Byali byakungubaga mu Bangereza. Abaana biche kanga bantu. Bino gundi zino abachina be bazikola. Obeere ng'oli musajja mukadde. But in Kenya it's no longer mandatory. They have reformed everything. Nti egandula n'abalokola bakuba amasuuti ngaffe. Who attracts people? Who appeals to the youth? Demystifying arrogance. Somebody must be on the ground. Nalaba President Museveni nga yeetisse ebintu mwakyoli ku mukolo gw'abakyoli ku kabaka waabwe. So if the president asobola okukalinga is gift to the king. It is symbolic. We have a contradiction between
the traditional judiciary ejitali judiciary atayagala kumwanukula. Era waliwo omulamuzi mu America yali ali nga kooti etudde eri mu session, essimu neevuga naga nti ani namufaininga $100 mukazi we mufaininga $100 ngali mu kooti. N'omukazi naye n'agenda n'asala amagezi n'akuba eyabbaawe 2 days later omulamuzi n'agamba nti yani nti yo yeevuze nti since I find the other one I also find myself. Naye waliwo Moyi yasanga a strong judiciary. A strong judiciary Moyi yagita how yalonda omusajja ku lwa Ssaabalamuzi nga bamuyita Bernard Chunga nga yali prosecutor wa diploma. Bani bagana rulings. Senior lawyers refused to go to court. The only thing Bernard Chunga did kusigalanje ku bizimbe bya gundi bya judiciary. So to me, nze mbagamba it would not be a bad idea for lawyers to study political science. This is where introduction to political science. This is where their way of looking at things comes from. Mirundi, bwakozeko mu government, one thing kyeneebuunya kye kino, why doesn't it happen? Nti Nabbanja bw'abanga yalabanga Ssaabalamuzi ng'oba omulamuzi kyakoze si kituufu. Nga bonna bakolera government ya Mwami Museveni. Couldn't Nabbanja drive n'agenda ewa Owiny-Dollo? This answers your question. These people are supposed to be together. Yes. But they are giving contradicting statements. Why? Anti nkubuulira. Kiki ekiri mu government? Couldn't these call each other? No. Don't they this sit and government compare is notes? full of factions. I've never seen a comfortable minister. Even in Nabbanja is being found. What do you mean by safe? Yes. Except in Nankabirwa kuba banne. Naye tewali minister wa Museveni. Me, I don't want to be a minister. I don't want to be a minister. Maybe in another government. Oyogera tebanda kuwa. No. Bwe bakuwa Anti nze nkubulira nze nkola statements zange. Statements zange. Bwe osobola okufuna wa presidential advisor. Era nabalabyenga bagamba wali ondabyeyo. Nabalabyenga bagamba. They were directed okwongera akasiimo kange katokeko million 10. But the money is not in the budget. Bwemba omwafunga nfuga. Bwemba omwafunga banjoga. Ngojoga. Nabalabye enzimba labanga mwogera. Tewali kyemwogera kisira. Buli kimu mbambalaba. So, mu government muno mulimu sabotafuge. Nti tuyina kye tuyita collective responsibility. Ti minister ayogerera ku munne ng'ogenze mu kitundu. Naye minister soyinza kugamba nti eri Ebola nga nayo kimanyidde ddala nti wali wamuzunza Ebola wali wamuzunza wali Ebola omutuufu n'Ebola omulala. Kakati abantu abasinga ojegatala abapoliisi bali basanga owa polisi ng'alina basanga owa polisi ne bamutematema ne bagamba mbu omukazi yaddukidde mu nnika abo baali bali Ebola kubanga omukazi yadduka atya mu nnika. Empale ya polisi oyinza gyeyambulamu ku misinde buno obumiimo buno nti oyinza gyeyambulamu mbwembu yayingira mu w'obulenzi ng'ali bwere ne batabaawo na motoka ziyitawo wakati wa Luweero ne w'obulenzi. Ebyo ng'obibuulira omusajja alina amagezi era nabagambye ti nze kambabuli nakalaba abagezi abo mu nsi muno nakalaba abagezi abo mu Uganda muno abagezi bemanyi. Museveni mugezi otafiire mugezi kitange yali musajja mugezi y'amateka. Why? Kuna yani kitange ando gambi otafiire Museveni nabagambye ebyo bimuzannyo ebyo otafiire toyinza bimuzannyamu kuba bayeekera. Ati one day ademba unyumiza abana nyambagamba tibine ebyo fitina mbimanyi nnyo. Nibo soma akatabo kange kendabandika ku mugozi mu ebiri nti I witnessed Malice at my village. Malice njimanyi bapagizanya. Nembagamba nti one day kwabo ba judges kyembagamba ba judges kanji kubuulira. One day my father ku kyalo kwaliko musajja nga sesanga mulwanyi nnyo kakuba buli muntu yenna nalwanya mu katale k'omubuule kampungu natta munne n'akomawo ewaffe ku kyalo bali abo baatwalire mulambe ekyalo ne kikwata ejjambiya ne kimulumba. My father saamunani ogw'ekiro nga awulira enduulu ku kyalo. He struggled with my mom. Ate waka baali tebamanyi nti Mirundi ayina emmundu
nze nali manyi bweri nga njizanyisa nogizanyisa bwe yakaddiwa nagiza ku poliisi egaana n'afuluma saa 8 ogw'ekiro yasanga batema ebitooke by'omusajja eyassa omuntu n'ennyumba bagikuba nabagamba mumukolaki ani ayogera nzize Mirundi was highly respected ne bayimirira nabaga kati mumukoze ensobi mugenda kutta omuntu mutemye ebintu bi mugenda kuba ennyumba eyo gyonna misango gya Nnaggomala. I can solve this problem within a very short time. Namugamba nti ki ogenda kutukolera ki n'ababuuza mummwe muyina ssente ezigula ekibanja kino. A man came n'agula ekibanja. When the man was inside fidgeting, Mirundi told the man, get out with your children. Tebajja kuzza tebagenda kuttakamu. He escorted the man with his family to Malice where he bought the car to Masaka. Bw'atuukayo balooya ne bamulimba. Did he identify anybody nti Mirundi yabaddewo? He led them up. Ne bamuyita e Masaka. Abalamuzi b'edda tebaalinga bammwe. Abali already biased, babafigitinga kubanga bwe tebasobola kubibeeramu. They are not self-made. They lack the confidence. And some are young. Obulamuzi alowooza ki ekitalo nnyo. Akati my father went to the court. I went before court. A judge in Masaka. Charged with what? Leading a group. My father yagamba omulamuzi kyenkugamba nti abalamuzi b'edda si be baleero. A court was a good place, a comfortable place where they could give a witness freedom. Balooya baalinyanga ne ku mmeeza. Kakati my father asked the judge, before I start giving evidence, send somebody to the Masaka Hospital mortuary and bring a corpse of a person who was killed in the mob justice. The judge asked him, why? Are you cannibal? What do you want me? Repeat it. My father repeated it. Mugende njagala omulamuzi w'ekitiibwa olagire bagende mu ggwanika ly'e Masaka bajjeyo omulambo gw'omusajja gwe eyattiddwa abantu mu mob justice gujje wano. Namugamba nti oyagala gwaki gwogera abaagusse. Ate omulambo. Anti kiki kiragi kyagamba omulamuzi. This man would have been killed. I saved him. He is safe with his family. That's why he has come to sue me. He would be dead like this corpse in Masaka Hospital mortuary. Who cannot now come to court and tell you who killed him? Omulamuzi yagamba Mirundi nti if on every village there are wise people like you, the mob justice yali badde. You go scot free. You helped this man who was not accepted. Abalamuzi b'edda si bwe baali. Kankweyo omusango omulala ogwa Beni Kiwanuka. Beni Kiwanuka waliwo omusajja ng'ali ku lubaga era bwe bigenda. Ettaka eryo lya Beni abaana libatunze ne balimalawo ku lubaga. Lyali lya musajja nga mwami chief nga mwami wa Muluka. Kakati omwami w'Omuluka ng'alina abakazi bangi n'asuspecting ti omuvubuka amwagalira omu ku bakyala be n'amukwatira mu musolo nga talina musolo ne bamukuba ne bamutta. The boy was killed. Musajja yakikozesa nti amukwatidde mu operation y'omusolo bazitanga potolo. Mu potolo ne bamutwala mu kkooti. Beni Kiwanuka n'amugamba nti mpa ettaka lyeryo liriri ku lubaga. Musajja lyali talina ssente. Maada. Musajja waliwo omupakasi eyaliwo. He testified accurately beyond reasonable doubt. Tebamuleeta sajja ne bamukuba bamutuusa mulamu ne bamukuba omuggo ku mutima. Omutima Beni Kiwanuka n'agamba omulamuzi nti ono tamanyi wali mutima. Someone doesn't know. Tamanyi omutima oguli tamanyiwo. Kale weevuunike mu kkooti otulako omutima. Yakwata wano. Naga nti saakugambye. So this, when you read these cases, in the past, where judges were confident. Nti nakubuli omusango omulala oguli mu defamation. Obote Kiwanuka baamugamba, now you are the chief minister and you were Muganda. Who will go each to the other? Are you Omuteesa? Beni Kiwanuka clarified, as Museveni clarified. Nze Saabagabe wa Uganda, ba Uganda. I'm at the top. Beni Kiwanuka yagamba nti when it comes to culture matters, I go to Mengo. When it comes to national issues,
Mutesa has to come to me, to Entebbe, and that's what the Kabaka does. Ho! In popular zaabwe zino bano baavadda bano bebasasula bebawa ssente bamasenale nezigaa nti beni kyono kayise Mutesa Entebbe amumalire ebizibu bye. It was a crisis. Obote repeated it in Igulu during a rally, a public rally. Don't vote Chiwanuka, who does not respect his Kabaka. Yamugam. Beni Chiwanuka sued Obote for defamation. But we were defamed before we were thinking members of society. It went to the then Chief Justice, Udo Udoma, a Nigerian. Udo Udoma yagamba Chiwanuka. Do you know the law of defamation? Yes. You were defamed before you were thinking members of society. Yes. You bring me to any educated people who don't know that the Prime Minister of Uganda is above the Kabaka. Obota akusinze and give him damages. These were judges. Judges. What are you trying to say? That you do not have faith in our judges today? Why? That's why they're panicking. A judgment in Eberawo. Omusajja South Africa. Omusajja yadira girlfriend we. Namuyitiye taxi driver. Amuseeye waka. Nga bava mu dance. The girl was very beautiful. Nayagala omurepinga the woman fought back. Yali amutwala mu gundi mu kizimbe ekirannagwa. The man for fear namukube bloka ku mutwe n'amutta. He was arraigned before court. Omulamuzi we South Africa yamugamba amuleze ekifaananyi ky'omwala olinga beautiful face ne defamed. Yamugamba nti mu South Africa temuliimu kibonerezo kya kutta kyenkuwadde. Ate sijja kuwa judgment because you appeal against a judgment. Teri mulamuzi alina magezi akusalirako kibonerezo ekyo. Kakati state n'agiteeka mu dairema. Teri kibonerezo kya kutta naye gwe nkuwanise kalabu. Ate sijja kuwa judgment because I don't think that there is a judge who can decide otherwise. These are judges. Naye wano buli kintu kyonna mukimeesinza. Normally, a judge, a magistrate cannot become a judge. Never did a lawyer babu in fairy chambers. I want to tell me a judge who comes from a functioning chamber. Most of these judges come from fairy chambers because they cannot get customers, clients. Even if you urge of a point, no labira talanga judgment. Where will you go? It will haunt you. Nti you keep a man in prison. I didn't disagree with this command. But the judge had no right. In the Supreme Court, omusajja akubuuziza nti wa extremely rich you a judge. Kati gwe yakwana ne Paulo Muwanga omusajja yawandiika letter to the editor n'agiweereza mu lupapula lwa Star. Investigate Minister's Wealth. Muwanga yakwata Sekeba ne Sekawungu n'abasiba. They even traced the man who wrote that letter, a letter to the editor. Investigate Minister's Wealth. Bamusiba. Are we different now? Are we different? Nge judge omuntu akubuuziza yo waweereza nga wabitwala muki? Toyogerwa mugende mulamulire mu ggulu. Waffe ku kyalo. Nze ebintu ebyo mbitya. That's why I'm highly disciplined okujjako ng'onnumbi. Waffe ku kyalo ekibanja kyalemerawo. Ne baleeta omulamuzi mulokole. Ekaliisizo. Nti ne bamugamba ekibanja tojja kugusala. Nti nja kugusala ssebo. Ejjoogo lyabwe eryo ziba limu mitwe. Ajja kugusala mulokola azze ne Bayibuli. Kati omukazi yajja okuwa obujulizi. Ndayira mu linnya lya Katonda. Obujulizi bwe ngenda okuwa bujja kuba bwa mazima. Tewali kirala wabula amazima. Agenda okujja mu ddooko nga gomesi y'enkuyege zikiridde amatansi gali bweru. N'ekikuuyi naye nga mu kkooti temuli nkuyege. Nga mu kkooti temuli nkuyege. Naye kusituka ku benchi agende mu ddooko ng'akabina kali bweru aseka.
naye ng'ate tewali ewoppi omulamuzi n'agulemeramu. Empungu yayita mu ddirisa bweti neekwata wiigi n'ekitika omulamuzi yadduka emitala 8 nakate gusalibwanga mumuzanya muddamu andamaayisiiru musale gyabalokoleatumalirize eyolwaleero enkubuulira teri yayina monopoly mukama ekyobutale akimaliriza era tulowooza nti loza oluddako ajja kufuna obulu obusinga mu Kampala. No. Asolobinze ekizibu ky'amabutale ne KCC. Let me tell you, talina kintu kyajja kusolvinga. And in fact, that's what I'm telling you. To those who want Museveni to come back, abazukulu, it should be poor bazukulu. Bana abakiyingiramu be bakikola obubi bakigonga ayo bazukulu ne bakiyingiramu. These are purely bazukulu be baagala akomewo. But Museveni to come back must reinvent himself. Must make reforms. What do you mean? Land evictions behavior. Ebyo biganye adesa nchukaba mugemereire biganye obukiiko buze biganye ekyo kyagaana. We want Museveni to reinvent himself. He wants to come back. Otherwise, mwabazukulu ne mwanaga nti akomewo wajja kubeerawo opponent amukuba akalulu. Because you are not declaring him a king. He will face elections. So unless he reforms, you look at the core. Tekati oyo omukazi yavuddemu era kye nabagamba ti abakisaka kye batamanyi. Whoever is in charge of a window market will give you money. Era nabo bagenda kukunganyiza bakoleki bakuleetere kuba issue is money. N'okwagala okubba ettaka, nothing else. Nti bo baladisi ayagala tuyimpose his group or her group on the market. No. Gwereka abasuubuzi beerondera abantu baabwe. Abasuubuzi beerondera abantu baabwe. Whoever is elected will pay homage to you. Okitegedde? Nti kakati twekiraba wano. If you are a good man, every manager who comes here ojja kusigalawo. Okujjako if you have been riding on influential peddling nga tokola wajja manager omulala akujjawo. So therefore takoma ku butale bwokka. Museveni yagamba nti musoloza abantu mishomo. Gwomanye emisolo egiri mu byalo. Baroko leaders emisolo gye basoloza gimanyi obungi. Yes, a lot. Omanyi ennyanja ekiri ku nnyanja okwo abakuba abantu emigo babempuuta. Do you know it? Munsi yonna ennyanja zisibibwa emyezi 6 oba mwaka. Ani ne muvuba neti mugikontrol. Tugikozemu ebibanja. Kati ennyanja erimu ebibanja eby'abantu. Ebyo. Eyolwaliro abasoga musobola kuwerwanako ebikajjo by'abasoga biriko kateero si ebikajjo bibuliddwa ebbeeyi naye ogula ekibikajjo olina license middleman si kyekyo katumalirize Museveni must address leya bagimulemeseza kati bazizizzayo era baziwanda nemmole n'amatofali wegenze nze Simon Muyanga Lutaaya.